Good morning, students. Here we see about the identity property of a rational number for both addition and multiplication. So what is identity property? Identity property means if we are, for addition, first we see for addition, if we added anything from the given number means we having the same given number as answer. So this is identity. Identity means never changes. Okay வா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உன்னோட ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீ என்ன சொல்லுவேன்? என்னோட சிறப்பு இதுதான் மிஸ், நான் எப்பயுமே இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம்ல. அப்போ அங்கே என்ன அர்த்தம்? நான் என்னை எந்த விதமான சூழ்நிலையும் நான் என்ன மாதிரியே அப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோமா? ஸோ அதுதான். ஸோ ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த அடிஷன் அப்படின்றது என்னென்னா, உனக்கு எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அதோட நீ எதை ஆட் பண்ணாலும் கிவன் சேம் கொடுத்த நம்பராக தான் இருக்கணும். அப்போ எந்த நம்பரை நீ ஆட் பண்ணணும்? 0. தென் ஒன்லி த நம்பர் டஸ் நாட் சேஞ்சஸ். திஸ் இஸ் த ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? சி, ஃபார் எனி ரேஷனல் நம்பர் ஏ there exists a unique rational number 0 such that 0 plus a equal to a which is equal to 0 plus a. கரெக்டா? ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, கொடுத்துருக்க எந்த ஒரு நம்பரோடையும் நீ 0 ஆட் பண்ணுற அப்படின்னா உனக்கு கொடுத்துருக்க நம்பரே தான் கிடைக்கும். ஸோ ஆடிங் 0 இஸ் த ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன். ஓகே, வாட் ஹேப்பன் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன்? த சேம் கண்டிஷன்மா. நம்ம அதோட என்ன பண்ணினாலும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எந்த ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க நம்பரே வரணும். அப்போ என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுவேன்? 1. ஸோ 1 மல்டிப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் நம்மளோட நம்பர் அப்படியே கிடைக்கும். ஸோ ஹியர் வி ஹேவிங் த unique rational number 1 such that 1 into a equal to a which is equal to a into 1. This is identity property for addition and multiplication. So now they given some example. See, we having a number 3 by minus 7. In first itself I said numerator having minus but denominator doesn't have minus. So here denominator having minus, just we change it to numerator. So the a becomes as minus 3 by 7. For addition, what we have to do ma? Add this from 0. So we take a 0 as a rational number. So adding this, we having the answer minus 3 by 7. Same as the right addition. This is a left addition, then this is right addition. Both the answers will be the same. So this 0 is the additive inverse for minus 3 by 7. Okay Vama? Then similarly for multiplication, the number becomes to this 3 by 7 only. What we have to do da? Just we multiply it by 1. So this one is the multiplicative identity for minus 3 by 7. Okay, for all the numbers 0 is the additive inverse ma, and 1 is the multiplicative inverse. Do you clear? Okay, now we are moving to inverse property. So what is the inverse property ma? Previous session itself we seen some of the properties. Addition of the rational numbers, additive inverse, subtraction, multiplication, multiplicative inverse, like this. So that one is same here. So first we say inverse property for additive inverse property. Additive inverse means, see, in identity property we having 0 as a additive identity. At now what happened means additive inverse means we have the answer as 0. If any number given means we have to add some numbers with them, so finally your answer will be 0. What we have to do da? Just in previous session itself I say additive inverse means we having the positive number means the additive inverse is negative number. Negative number means we having the additive inverse as a positive number. So likewise we first find the additive inverse number, then we have to add that number with the given. See, they given a number as a, then the additive inverse is minus a. So we have to add this one, then minus a and plus a is cancelled, the answer is 0. Therefore what we have to do da? Minus a is the additive inverse. Okay va? Here they given 0 additive. See, here 0 is a additive identity.
Okay, wow. Don't confuse with additive identity and additive inverse. 0 is a additive identity, but additive inverse is minus a. Okay, wow. Then multiplicative inverse. Multiplication, we having the number is b means the multiplicative inverse is 1 by b. So we have to multiply that one, and what happens ma? The answer is 1. So in the additive inverse and multiplicative inverse property, we having the answer is additive identity and multiplicative identity. Okay va? So நல்லா listen பண்ணிக்கோமா. additive inverse property multiplicative inverse property ஓட aim என்ன அப்படின்னா, உனக்கு additive identityனா என்ன, multiplicative identityனா என்னன்னு கொடுத்துருந்தோம்ல, அந்த ஆன்சரை கொண்டு வரணும். அப்போ அந்த ஆன்சரை கொண்டு வரணும்னா நம்ம கொடுத்துருக்க நம்பரோட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதான் என்னது, இன்வர்ஸ். ஓகேவா, அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ். அப்போது அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 0 வேணும்னா கொடுத்துருக்க நம்பர் ஏ, அதை 0 மாற்ற என்ன பண்ணணும், மைனஸ் ஏவோட ஆட் பண்ணிடணும். மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 1, கொடுத்துருக்க நம்பர் பி, அப்போ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு 1 ஆன்சரை வரணும், என்ன பண்ணணும், 1 பை பியால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ நம்மளுக்கு பிபி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஆன்சர் 1 வந்துடும்ல, அந்த கான்செப்ட் தான் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா, திஸ் இஸ் additive inverse property and multiplicative inverse property. We having one example. A is minus 11 by 23. So first we have to find the minus a for the additive inverse. So we finding minus of this one, minus of a. So minus of minus 11 by 23 is 11 by 23. Then we have to add this one, the answer is 0. We finding the additive identity number. So this number is the additive inverse of a. Okay va? Then also for the multiplication, so b is 17, minus 17 by 29. What we have to find at first, we have to find 1 by b, so it becomes reciprocal. So minus 29 by 17, and we have to multiply this b and 1 by b. This 17 and this 17 is cancelled, 29 and 29 is cancelled. Here we having minus and here we having minus, so minus into minus plus, so balance 1, so the answer is plus 1. Similarly for the left multiplication, right multiplication, we having answer is 1, therefore we finding the multiplicative and additive inverse properties.